Indian boxer Vikas Krishan is setting his eyes on a gold medal in the third Olympics of his life in Tokyo, slated to be held in few weeks' time. This feat will make him the only second Indian man boxer to do so after 2008 Olympic bronze medalist Vijender Singh. सुबह शाम मेरे दिमाग में सिर्फ एक यही लाइन है, मुझे ओलंपिक्स जीतना है। For Vikas Krishan, it's a make or break time going into the Tokyo Olympics. The Bhiwani boxer who made a smashing debut in 2010 would be hoping to be third time lucky going into the Tokyo Olympic extravaganza. Let's find out more about him in this report. A soon-to-be three-time Olympian and a former World Championship bronze medalist, Indian boxer Vikas Krishan has been one of India's most consistent performers over the past decade. बॉक्सिंग मेरे फादर की एक चॉइस थी कि वो चाहते थे कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूं, एक स्ट्रॉन्ग मैनहुड टाइप, इस टाइप से एक स्ट्रॉन्ग गाय बनूं, क्योंकि इसलिए उन्होंने मुझे बॉक्सिंग में डाला था 2001-2002 में। और जब मैं सोचने के लायक हुआ तो जब ये मेरा ड्रीम हो चुका था ताकि मैं कंट्री को रिप्रेजेंट करूं। Born in the Singhas Khas village of Haryana's Hisar district, Vikas moved to the city of Bhiwani and it was the turning point in his life. Bhiwani is often called India's mini Cuba because of its proud boxing heritage, and the culture soon rubbed off on the young Vikas. He joined the Bhiwani Boxing Club when he was 10 and later moved to Pune to train at the Army Sports Institute. टॉप स्कीम में हूँ तो वो भी एक गवर्नमेंट की स्कीम है। आपके पास बेस्ट रिकवरी मेथड्स हैं, यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छी डाइट है, ऑसम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, ऑसम ट्रेनर्स हैं, तो और आपको चाहिए क्या? Vikas burst onto the international scene in 2010, winning the lightweight gold medal at the World Youth Championship in Baku and the bronze at the Youth Olympics in Singapore. Later in the same year, Vikas, then just 18, won his major senior title after clinching the 2010 Asian Games gold in the 60 kg category in Guangzhou, China. In 2011, the Haryana lad consolidated his status as a rising star of Indian boxing after winning the welterweight bronze medal at the Senior World Championship in Baku. Following his heartbreaking exit in London 2012, Vikas took a one-year break from boxing. But the Arjuna awardee returned with a bang, securing the bronze medal at the 2014 Asian Games in Incheon, South Korea. तो ये है इंजरीज आर पार्ट ऑफ गेम, और जब तक आपको इंजरीज नहीं होंगी आप उसका कोई अल्टरनेट नहीं ढूंढ पाओगे, आप बेटर नहीं हो पाओगे। देन आई रिकवर्ड फ्रॉम द इंजरी और उसके बाद फिर मैं यूएसए गया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग की वजह से मैं बहुत टफ हो चुका हूँ। अब मेरे को कोई इंजरी हो जाए या मतलब कुछ भी हो जाए तो मैं बैकअप नहीं करूँगा। At the Rio Olympics 2016, Vikas was a changed man in a new category. He was a middleweight boxer instead of a welterweight one. He improved a lot and was just a step away from a historic podium finish. However, he lost to Bektemir of Uzbekistan in the quarterfinals. उसके बाद से लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो मुझ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब तो देखो इनकी एक्सपेक्टेशंस पे आपको खरा उतरना पड़ेगा। 1.5 साल मैंने ऑफ लिया, पुलिस ट्रेनिंग ज्वाइन की, और क्योंकि मैं भी एक दूसरी लाइफ देखना चाहता था तो मैं सोचता था कि मैं कुछ टाइम ऑफ लूँ ताकि मैं दोबारा अच्छे से कम बैक कर पाऊँगा। At the Tokyo Olympics, Vikas is back to square one. He is once again in the same welterweight category as he was before. He is in the same place as he was before. All he wants to do is achieve what he couldn't at either the London Olympics or Rio Games. It is now or never moment for Vikas. Will the Indian juggernaut be third time lucky? Will he rewrite history? A billion plus population will be cheering for the lad from Bhiwani as the nation expectation rests on his shoulder. Tapash Bhattacharya's report, DD India.